खबरां दा लेखा जोखा मई 2025 आप सब तक पहुंचा रहे हैं। लिकर 62 घर दे विच कोई भी समागम है, बड़ी पार्टी है, ब्याह शादी है, इकट्ठ है और वडेरी मात्रा दे विच ते वडेरी वानगी दे विच हर प्रकार दी शराब, बीयर ते वाइन खरीदण दे लई पधारो 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, सरी विखे लिकर 62 ते। Chilwell police searching for missing 7-year-old girl. The Chilwell RCMP says it's searching for a young girl who was reported missing Thursday afternoon. Police say 7-year-old Lily Kosel was last seen around 4 p.m. along Winona Road in the Chilwell River Valley area. Lily apparently followed her neighbor's dog into a wooded area but did not return with them. An air and ground search are currently underway. The RCMP said around 10 p.m. Thursday. Lily is 4 foot tall with light brown hair and brown eyes. She was wearing all pink clothing when she went missing. In an update on Friday morning, Mounties say numerous police and search and rescue crews are in the area of Chilwell Lake Road, utilizing all technological resources available to locate Lily as quickly and safely as possible. The public is being urged to avoid the area to allow emergency responders and investigate team to operate without interference. We understand the public's concern and wanting to help. However, the search consists of difficult terrain and is in a heavily wooded area, Mounties said. Untrained personnel in the area will make such effort more difficult and put others at unnecessary risk. Anyone with any information on her whereabouts is asked to call the local police or Crime Stoppers at 1-800-222-8477. चिलावैक विखे कल दोपहर 4 बजे तो बाद एक 4 साल की जी लड़की है वो लापता हो गई है और अखीरी वक्त उसनों गुआंढियों के कुत्ते दे नाल जंगल के एरिए दे विच वुडड एरिए दे विच जांदे हुए देखा गया सी। उसने पिंक रंग के कपड़े पाए हुए ने। कुत्ता तो कहंदे वापस आ गया पर वो लड़की जिहड़ी आ वो नहीं लभ रही। उदों तो ही भाल जिहड़ी है निरंतर जारी है और इस दे नाल पुलिस ते बाकी रखिया जिहड़े अधिकारी ने उन्होंने गुजारिश की है कि आम लोग को उस एरिए वाल ना जाण क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जिहड़ा संघना इलाका है तो उस दे नाल काफ़ी ज़्यादा सख्त जिहड़ियां ट्रेन्स ने जिस दे विच आम व्यक्ति दे लई कारगुजारी कर सकनी असंभव है। सो इस दे लई होर ज़्यादा खतरा बन सकता है। सो इस एरिए दे विचों बाहर रहने की ताकीद करते हुए नाल दी नाल चिलवाक पुलिस ने भी गुजारिश की है किसी प्रकार कोई भी जानकारी होने की सूरत विच उन्हां नाल संपर्क पैदा किया जाए। Mark Carney says he will quickly call by-election for Pierre Poilievre. Prime Minister Mark Carney says he will quickly call a by-election for Conservative Party of Canada leader Pierre Poilievre as an incoming Alberta MP has announced he'll step aside. I will ensure that it happens as soon as possible. No games, nothing, straight, Carney told reporters Friday morning when asked about the matter during his first news conference since winning Monday's election. He said he conveyed his decision to Poilievre directly. Monday's election, as a result, he is not allowed to sit in the House of Commons when Parliament resumes on May 26, even though he is the party leader. Shortly after Carney's remarks, the party sent out a statement advising Damien Kurak will resign from his seat. He represents the riding of Battle River Crowfoot. Under the federal law, the Parliament of Canada Act and House of Commons procedures, the leader of the official opposition, also referred to as His Majesty's opposition, must have a seat and represent a riding. The official opposition is the party with the second highest numbers of seats. The Conservatives had 144 as of Friday. If a party leader doesn't have a seat, a sitting MP will become the parliamentary leader and hold the title of leader of the official opposition. There is historical precedent for having this type of leadership arrangement. As an official opposition leader, the representative has privileges beyond voting on legislation, such as the ability to ask the first question along with follow-ups during question period. Being in the House of Commons often provides sound bites used in political advertising, and having the ability to be on the floor greatly helps a leader's visibility.
Meanwhile, there has been speculation about whether or not Polyev will be able to continue to live in Stornoway and with his family. Nestled in Ottawa's Rockcliffe Park neighborhood, more than a kilometer away from Rideau Hall, the Governor General's official residence, Stornoway is federally owned and maintained home for the leader of the official opposition. However, the Official Residences Act calls for the property to be maintained as a residence for the person recognized as the leader of the opposition in the House of Commons. The law also allows for the leader of the official opposition to have a maintained summer home anywhere in the formally designated National Capital Region. The opposition leader is also entitled to a steward of or housekeeper and 3 other employees to help manage the property. As of Friday, it was unclear how Stornoway would be occupied going forward. प्रधानमंत्री मार्क कर्नी ने जी इस गल का ऐलान कर दिता कि अगर पीयर पॉलीवेयर ने ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ और याद रहे इस नाल एक खबर उस तो बाद आई जो अल्बर्टा के एक MP ने अपनी सीट छड्डण दे ऐलान कर दिते ताकि उत्थों विरोधी धिर दे मुखी पीयर पॉलीवेयर जिहड़ी ਉਹ इलैक्शन लड़ सकण और ते हाउस ऑफ कॉमन दे विच सीट है जिहड़ी उस ते बैठ सकण याद रहे वो अपनी इलैक्शन दे विच अपनी सीट हारन तो बाद हारे हुए जिहड़े पार्टी लीडर ने ਉਹ पार्लीमेंट की कारगुजारी दे विच जिहड़ी शिरकत आ नहीं कर सकते पर इस दे नाल एक सवाल ये भी उठता है उधरों पार्टी ने भी इस गल का खुलासा किया पर नाल सवाल ये भी उठता है कि ऑफिशियल ओपोजिशन दा लीडर जो है उसकी जिहड़ी सरकारी रिहायश है कि वो उत्थे रह सकता है जदों जिन्ने समय तक वो ऑफिशियल ओपोजिशन पार्टी का लीडर नहीं है. BC marks official day of mourning following Lapu Lapu Day festival tragedy. Friday will be a day to pause and reflect for many people, as BC marks an official day of mourning in light of last Saturday's deadly car ramming attack in Vancouver that left 11 people dead and dozens more injured. The day comes as shattered communities near and far try to pick up the pieces. Maita Santiago was born in the Philippines before coming to Canada and making BC her home. The Burnaby City councillors say everyone is in disbelief and shock. She says the vigils and community gatherings have helped provide a lot of comfort as many struggle with the violence that took place at what was a family-friendly event. I think it could be a lifetime for some, with each passing day, especially as we learn more about those who were killed or those who are still fighting for their lives or those who saw something. Up to the first responders, the healthcare workers, it was really big impact on all of us emotionally. It will take time. Santiago admits there's a chance some people may never heal as they seek closure. When I talk to folks, some are as they go about their day, they find unexpectedly something still triggers them, she explained. If they see a crowd or they hear a speeding car or our message is please talk to someone, seek help. Even if you don't feel like you need to, because oftentimes they are like, no, I'm all right. But after the story they tell, we are like, no, please go talk to someone, even if you think you are okay. She tells us she welcomes the day of mourning and supports the investigation that's underway. Both the City of Vancouver and Vancouver Police Department have begun an internal review of what happened, which will include looking at permitting, site safety, planning, and emergency response. The review will also look into ways to ensure that this will never happen again. It's one of the really rare times that we can come together and show our culture to our neighbors and where everybody feels proud and you have a wonderful day. We need to keep doing this because life doesn't end, Santiago said. We need to keep coming together, but for us to do that, a really important step is to make sure we've done a comprehensive, robust, full review so we are able to learn from what happened so we have a sense of justice.
Santiago understands people also feel fear, but remarks events like the Lapu-Lapu Day festival was an important part of what makes the community so dynamic. The Filipino community, as with other immigrant communities, we are welcoming. We invite people in. Because we want them to learn about us and we want to learn about them. I think that's what makes our province and our country so vibrant and a wonderful place to be, she explained. Through her own personal grief, Santiago has been able to find a silver lining. One thing about the Filipino community is I feel we are at the same time both hyper visible and invisible. By hyper visible, I mean oftentimes there's only one image of what the Filipino community is or just one perception. I think one thing following this tragedy and the outpouring of amazing support to the Filipino community is that I've never felt so completely seen by a broad breadth of people in Canada. That's been comforting. The 30-year-old suspect in this case is set to appear in court today. He's been charged with 8 counts of second-degree murder with more charges expected. 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਕੱਤਰਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬਾਕੀ ਮਾਸ਼ਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਪੂਰੇ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦੀ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 30 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। Hockey players' sexual assault trial hears from former World Junior teammates. The sexual assault trial of 5 former members of Canada's World Junior hockey team is hearing today from other players who were on the 2018 team. Taylor Radish, who now plays in the NHL for the Washington Capitals, was asked what he remembers about several days in June of 2018 when many of the team's members were in London, Ontario for a handful of events marking their victory in the year's championship. Court heard part of a transcript of a statement Radish gave in July of 2018 in which he recalled seeing a woman in bed under the covers in the room of his then teammate Michael McLeod in the early hours of June 19. In the statement, Radish said he wasn't in the room long and didn't know if the woman was clothed, but that she seemed fine. McLeod, Carter Hart, Alex Formanton, Dylan Dube and Callan Foote have all pleaded not guilty to sexual assault, and McLeod has also pleaded not guilty to an additional charge of being a party to the offense of sexual assault. Another former member of the team, Boris Kachok, is now testifying remotely, as did Radish. ਵਰਲਡ ਹਾਕੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਅੱਜ ਟੈਸਟਮਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ NHL ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2018 ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ 18 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਤਰੀਕ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜੇ
ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨॉट ਗਿਲਟੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। Prime Minister Carney to meet with US President Trump in Washington on Tuesday. Prime Minister Mark Carney said Friday he will meet with US President Donald Trump at the White House on Tuesday. It will be the first face-to-face meeting for the two since Carney was first sworn in as Prime Minister on March 14th and will come before Carney has named his new cabinet following Monday's federal election. The two are set to discuss Trump's trade war on Canada, and the talks could set the stage for negotiation of a new trade and security pact with the United States. In his first press conference in securing a minority government in his first federal election, Carney was asked by reporters how he'll approach parliaments and talk with Trump administration. Asked whether he would insist on US tariffs being lifted as a condition of negotiation with the Trump administration, Carney said he doesn't want to negotiate in public. When one reporter asked if he's worried about being ambushed by Trump administration officials in the meeting, as happened to Ukraine President earlier this year, Carney said he'll head into the meeting well prepared. I go there with the expectation of difficult but constructive discussions. That's the spirit of the conversations that the President and I had, Carney said. You know, you go to these meetings well prepared, understanding the objectives of your counterpart and always acting in the best interest of Canada, and we'll go from there. The White House has cited the cross-border flow of deadly fentanyl to justify its tariffs on Canada, even though only a small amount of the drug has been seized at the northern border. There will be a difficult discussion, Carney said in French. The fentanyl-related tariffs, we don't understand why they're still in place. Trump also has pointed to the U.S. trade deficit with Canada as a rationale for tariffs. Trump has repeatedly made the false claim that the U.S. subsidizes Canada to the tune of $200 billion annually. The U.S. government's trade office said the trade deficit with Canada was U.S. $63.3 billion in 2024, of 1.4% decrease since 2023. A trade deficit is also not a subsidy. Carney campaigned on being the best candidate to deal with Trump's aggressive push to bolster American manufacturing through massive levies on imports, as well as the president's threatening statements about making Canada a U.S. state. Trump toned down his aggressive behavior during the election campaign itself and recently referred to Carney as a very nice gentleman. But in the final days of the campaign, Trump again started talking about making Canada a cherished U.S. state. Carney said Trump did not talk about annexing Canada in their call on Tuesday. The Prime Minister said that as trade and security discussions resume with the Trump administration, it's important to separate wants and reality. The Canadian people clearly have stated virtually without exception in this will never ever happen, Carney said, referring to Trump's annexation comments. We're meeting as heads of our governments to discuss the Canada-US partnership. Now, I'm not pretending those discussions will be easy. They won't proceed in a straight line. There will be zigzags, ups and downs. But as I said in the remarks, I will fight for the best deal for Canada and only accept the best for Canada and take as much time as necessary. Former Prime Minister Justin Trudeau spent his last days in office being frequently needled by Trump as the president floated annexation and levied tariffs. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ US ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਯਾਦ ਰਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਮਿਲਣੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਕੋਈ ਸਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਤਲਕ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਿਲਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟੋਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ। ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਸਨ ਔਰ ਕਾਰਨ ਸੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟਸਲ। King Charles will visit Ottawa to give May 27 throne speech, Carney says. Prime Minister Mark Carney says King Charles will visit Ottawa to deliver the speech from the throne in Parliament on May 27. Carney says he will unveil his cabinet the week of May 12 and have Parliament recalled on May 26, with the King giving the speech the next day outlining the new government's priorities. The Prime Minister held a news conference on Friday, 4 days after Canadians voted in the Liberals for a fourth mandate. Carney says he wants to work constructively with other parties and is praising Canadians for sticking with the democratic process as democracies face strains elsewhere. The Prime Minister says he will travel to Washington, D.C. on Tuesday, May 6 to meet with U.S. President Donald Trump for the first time since the April 28th election. Carney has not spoken publicly since election night when he gave a victory speech at an Ottawa hockey arena, promising to chart a new course of Canada away from its heavy dependence on the United States. Elections Canada now reports the Liberal Party won 168 seats, down one from the total on Monday after validation process showed the winner in the Quebec riding of Terrebonne was the Bloc Québécois. The Conservative Party won 144 seats while the Bloc Québécois hold 23 and NDP had 7, Green Party had 1. In the days since the election, Carney has spoken to multiple international leaders, including King Charles, Ukrainian President, European Council President, and General Secretary of the United Nations. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਚਾਰਲਸ III ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਹੋਣਗੇ ਔਰ 27 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨਾਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਜਦ ਰਹੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਹੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੇਗੀ ਔਰ ਜਦ ਰਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ 168 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਸੀ ਉਹ ਫਲਿਪ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵੱਲ ਤੇ 144 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਹਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਔਰ 23 ਬਲਾਕ ਪਾਸ ਤੇ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਸ ਤੇ 1 ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਪਾਸ ਨੇ। Two private colleges in BC ordered to refund international students. Canada's federal election is over, but advocates are calling out a critical issue that was noticeably absent from the campaign, the plight of international students. Balraj Kalo, a community advocate with One Voice Canada, argues despite their vital contributions to Canada's economy, paying 3 to 4 times higher tuition and strengthening our workforce, international students' struggles were ignored, exposing a systematic failure in political priorities. Kalo, a spokesperson for a non-profit advocating for international students, argues that the issue fails to gain traction because it doesn't sway voters. International student issues can never be an election issue because it doesn't impact the votes of political parties, Kalo said. This sentiment comes in the wake of troubling cases involving 2 private colleges, Pacific Link College in Surrey and Granville College in Vancouver, which were ordered by the private training institutions branch to issue refunds to international students who spoke. 2 international students from India, referred to as Rupali and Parminder Kaur, for privacy shared disturbing experiences, shedding light on the exploitation they faced. Rupali, a 28-year-old from New Delhi, arrived in Canada June 2023 to study business leadership program at Pacific Link College, expecting a robust educational experience. She was shocked to find a bare bones operation.
There was no orientation, no books, no college ID, just a 2-room setup in a shopping complex, Rupali recounted. When I was applying from India, I was told the college would help me find opportunities, but there was no such assistance. It was a huge shock. Most importantly, a monetary shock, because my parents spent nearly their life savings to send me to Canada for a better future. Rupali approached Pacific Link College administration to seek a refund, but was shocked when they demanded she pay an additional $11,350 for a supposed ascended scholarship she never applied for or received. I went to the college 4 times to seek a refund. Every time they argued a lot, but that decision didn't change, she said. One Voice Canada intervened, bringing her case to the PTIB. Documents obtained by One Voice Canada and verified shows that PTIB ordered Pacific Link College to refund Rupali $7,887.50 on October 23, 2024 from the approximately $15,000 she had paid in fees. For a time, feeding myself became something I had to be very calculated about, Rupali said, describing the relief of receiving a partial refund. Yet she noted seeing other students pleading for refunds at Pacific Link College, signaling a broader pattern of exploitation. Parminder Kaur, a 22-year-old from Punjab's Barnala district, faced a similar experience at Granville College. Arriving to pursue further studies, she discovered her program was entirely online, including orientation, and lacked a postgraduate work permit, a critical pathway of international students to gain Canadian work experience to eventually secure permanent residency. Parminder, whose father died when she was young, was raised by her single mother, who did everything possible to secure a better future for her daughter. Her mother sold land, mortgaged property, borrowed heavily, and even pawned her sister's jewelry to cover Parminder's $20,500 tuition and related costs. My mom mortgaged my sister's jewelry to secure my visa, Parminder said, highlighting the immense sacrifices her family made. Within 2 or 3 days in Canada, I learned from friends and other students that this college doesn't provide a work permit. They told me I was foolish for enrolling, Parminder said in an interview. When Parminder sought a refund, Granville College refused. Was her immigration agent allegedly threatened her mother, warning that pursuing a refund could lead to Parminder's deportation. My mom panicked when she heard that. I'm a single parent child, and she invested all her savings from 20 to 22 years to send me here. It was incredibly hard time for her, Parminder shared. One Voice Canada took Parminder's case to the PTIB, which ordered Granville College to refund $6,165 on September 26th of 2024 as verified. However, Parminder believes the college owes her more, as she never received a copy of the tuition refund policy or student enrollment contract before applying for a refund. PTIB ਨੇ ਲੋਅਰ ਮਿਲਨਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਰਿਫੰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਰੂਪਾਲੀ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਪਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਕਮਰੇ ਸੀ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਏ ਹੋਏ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PTIB ਦੇ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਆ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਰੂਪਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੀ ਤਕਰੀਬਨ $15,000 ਦੀ ਫੀਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 7800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਆ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਖੇ ਉਸਦੀ ਜੋ ਇਕੱਲੀ ਮਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Surrey's mayor, city needs a healthcare administrator. Brenda Locke, Surrey's mayor, is proposing that the city hire a healthcare administrator. Locke says this is necessary to address what she's calling inequities in the city's healthcare system compared to the healthcare situation in neighboring Vancouver. The mayor says there are major discrepancies. People are very aware of the fact that they are underserved in the city of Surrey, Locke said. And they are angry about it. It does not escape anybody. Everybody is touched in some way by health care. Mayor Locke says the numbers speak for themselves. Surrey has less than half the hospital beds available in Vancouver, just 16 beds compared to 252 in Vancouver. According to the mayor's office, ER doctors in Surrey can spend 16 minutes with every patient they see on average, compared to about 3 times that care in Vancouver. The discrepancies are in spite of the population of the two cities being very close, according to BC Stats. The population size of Surrey in 2024 was above 682,000, while Vancouver's population is estimated at 737,216. Surrey is expected to overtake Vancouver as the most populous city in the province in a matter of years in 2029. Surrey's population is projected to exceed Vancouver's, with estimates showing 785,619 residents in Surrey compared to 780,075 in Vancouver. ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਾ ਲੋਕ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਇੱਕ ਸਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੇ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਸਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ 6,82,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰੀ ਵਿਖੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ 7,30,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿਖੇ ਵਸੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ सिटी के पास जेड़ा सेहत सेवाओं के क्षेत्र दे विच एडमिनिस्ट्रेटर दी तुरंत जरूरत है। इसी के साथ हमें दीजिएगा इजाजत। खबरों दा लेखा जोखा के इस सेगमेंट से जिसे आप तक पहुंचा रहे थे लिकर 62। घर पे कोई पार्टीज है, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, शादी ब्याह है, कोई ओकेशन है, या फिर वैसे ही हल्ला गुल्ला करना है, शराब की जरूरत है, तो बेस्ट एंड डिस्काउंटेड प्राइसेस आपको मिल सकता है लिकर 62 से। 6285 किंग जॉर्ज बुलेवार्ड, लिकर 62।